Right, guys, episode 3, season 3, Bride's Best Friend. I feel like it's self-explanatory me keep saying the fucking title, but then at the same time I feel like I need to say it. I don't know why. I feel like a tit either way. Which is nothing new, to be honest. So yeah. Again, I've skipped a shitload. 3 minutes 44 seconds. Because, again, they're recapping. I don't know why you're needing to recap the previous episode, because it's not that fucking complicated what's happening in season 3. Yeah, I don't know. It's almost as if they're doing it just to try and make the episodes longer. Look, the episode's this long, when in reality it's fucking not. So yeah, it just seems a bit redundant recapping every episode previously when the episodes are this short. If you're unsure, you can just go back. You're not going to waste half an hour of your life doing a recap. I look like a twat. Sorry, I always get dry lips, always. So I always have to use lip balm. Right then, let's get to it, fuckers. E aí, gostou do quarto? Gostou? Por que você tinha que chamar eles aí? Eu não chamei ninguém. Eu juro pra você, eu não sabia que eles vinham, senão eu não teria falado pro Daniel. Ai, por que você tem que colocar o Daniel no meio das nossas coisas? Eu não coloquei o Daniel no meio das nossas coisas. Eu pedi uma ajuda pra ele, só isso. Ah, então o Daniel sabia da viagem e eu não, né? Que bonito. Parabéns. Você não entendeu nada. Só pedi uma ajuda pra ele. Ter que descer, ficar fazendo sala pra 3 pessoas, enquanto eu gostaria de estar na minha casa resolvendo os meus problemas. Coisa que a senhorita devia estar fazendo também, Julia. Eu só quis ajudar, Fernanda. A única coisa que eu fiz até agora foi tentar te ajudar. Pois você não me ajudou. Ai, sinto muito. Desculpa, de coração. Vou tomar meu banho, tá? Toma. Aproveita e esfria essa cabeça. Yeah, bitch. Being a bit stroppy. Muito tenso, né? So yeah. So, discussion time. He knows the best friend knows what's going on with the cousin. He knows the whole history. How does her business partner not know the whole story? Sorry, I've got a thread on my blanket and it's annoying me. How does he not know the whole story with her? So, why get involved with her when you know she is the way she is? Why? Why? Haha, got it. Why? And also, she doesn't work for them. Yes, no, yes. She doesn't work for them, so why the fuck is she showing up at his workplace? In his office. I'm assuming that's his office, not his home office. And why would he, if he knows this history, why would he then bring her to this place when they're trying to help Fern out and get her back to feeling less depressed? You, mate, are a shit friend. That's if you know the history. I don't get how he doesn't know the history. Just does not make sense to me. Do que é isso, moça? A gente falou com elas? Nada. Conheço elas. Daqui a pouco elas se entendem. E o que a gente faz? Você quer ir embora? A gente vai ficar chato se a gente for embora. Yeah, see, he knows what's up. Ô Luz, você quer me ajudar aqui na cozinha? Ah não, eu sou péssima nisso. Eu também, Daniel. Vai lá, ajuda ele. Tá. Ela vai te ajudar, tá, Daniel? Ah, valeu. Vou levar as malas. Please, for the love of God, confront this bitch.
cebola, pode ser? Yeah, cry bitch. Also, sorry for the interruptions, my brain's going. I think also that they're implying, because she's there, that she's not the one sending the texts. So, you've got two scenarios. She is sending the texts. 2, she's working with the ex-fiance, Julia's ex-fiance. She's working with him to fuck them up. Again, not trusting the songs. Excuse me. No, excuse. Thank you. Oh. No, thank you. Oh, okay. Quer um pouco? Não comi nada, vai dar ruim. Desde quando você nega a bebida? Daniel, as pessoas mudam. Ah, pra cima de mim, Lúcia, fala sério. Dani, eu sei que eu fui uma idiota. Mas eu mudei. De verdade. No. Excuse me. Excuse me. No, thank you. No, thank you. No. We don't need any third wheel bullshit here. We don't need a love triangle. No, no, no. Eu vou fazer o molho. Peraí. Deu ruim mesmo. E agora? Você tem uma ideia? Pizza! Oi, Spider Pizza, salvando a sua noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau. Opa! Aí sim, hein? Ó, porra, essa aqui. God, hold up. How close was the fucking door then? Ah, So you open the door and the table's there. aí sim, hein? Ó, porra, essa aqui. Aqui, quem vai chamar as meninas? Vamos de paroína. Pá. Eu não vou porque eu já peguei a pizza. Gente, a pizza chegou. Você pediu pizza? Não, mas longe de mim recusar. Tá, pizza com pés. Fê. Oi. Eu sei que eu fui um pouquinho precipitada com essa viagem, mas eu queria muito passar um tempo com você. Ju, a gente podia passar um tempo em casa. Não podia. No, Eu não she's tava right. bem em casa, você não tava bem. Me perdoa. Foi por isso que eu pedi ajuda do Daniel. Eu sei. Mesmo? Mas você me perdoa? Por favor? Nunca pedi nada. Tá bom, pentelhinha da minha vida. A pizza vai acabar, eu vou comprar outra. Nossa, grosso. Vai. Mas já foi, hein? Tem de alho? Só se você quiser matar sua mulher de desgosto, né? Imagina, tão gostosa. Isso. No. Get a room. Get a room. Acabou?
pô, não tem mais nada não, hein? No lixo, não tá ali. Tá podre. Tá horrível aquilo lá. Cara, eu comi 3 pizzas de produto fora também. What did she just do? Tá podre. Most replayed. I can't talk because I immediately went back to see why she accidentally hit her head and they've just left it in. They've just carried on. Claro, vou jogar uma coisa fora. Parece você. Fernanda, mulher com elegância tem tudo, hein? Elegância é tudo pra mim. Nossa. See, that's that is women hand. Fuck off. That is women's hands. Also, but again, them implying that, but then she's wearing a leather jacket. So that, Third scenario, it's the, their social worker. The person they tried to, end of season 2, they tried to adopt a child, the social worker. That would be clever. Because you're going into this thinking, right, it's a cousin. And you're thinking, oh, her being good is a misdirect. Knowing it's her. But maybe it's not her at all. It's her. The social worker that was Fern's first girlfriend. And who was a vindictive, cheated on her and did shit. I'm leaning towards that one. Because she's wearing a leather jacket, that's too much. Cadê o filme? They're pointing at her too much to make it believable. Quem tava lá fora não volta não. Bom, vou pegar brigadeiro. Eu quero, hein? Be grand and share. Ela é bi. Ai, deixa ele só assim, ela me deixa. Como é que é? Olha que ela ficou Sofia. What was that? Como é que é? Ele só assim, ela me deixa. Como é que é? Olha que ela ficou Sofia. Aí olha só, não quero mais ver isso não. Ah não, gente, chega, chega. Pode parar o filme, menos de 5 minutos já tá assim? Não, não, sério, gente, para, por favor, para. Eu vou no banheiro, vou beber uma água, qualquer coisa. Aí, porra, hein? Vou pegar mais biscoito então. Is that her phone or Fern's phone? Is Julia also receiving text messages? Again, sure, but that is what it is. Yeah, so I'm leaning now that I've watched that episode, I'm leaning towards a social worker. I bet it's a social worker. Whatever her face is. What I can't even, I'm really bad with names. As you can see, I'm like best friend, partner, business partner. Hell, Fern and fucking Julia, that's taken me ages to sink in. And the only reason they're sinking is because people saying it. Yeah, I'm horrendous with names.
Yeah, that was good because that added to the questions. Your questions. Well, that made me question stuff. So I don't know whether it's this way or that way. And they're doing quite a good job at that because you're thinking, right, it's the cousin's the knob. But then you think, oh no, they're just misdirecting you. But then you're like, but maybe they're not. Right then, that's it. See you fuckers for the next one.